Mutheri tariki 5 mweri wa mugwanja mwaka wa 2025 gatho muno makiria ni guthie na mbere wikarania hamwe na ithuĩ guku gwa Kameme TV maya ni mohoro gitau utauri witu na njira ya ciĩko ni Nyambura wa Musha njitagwo Mumbi wa Shege. Thirikari ni erugũrĩtie mũbango mwerũ wa gũkũria sekta ya ũrĩmi wa pyrethrum kuria minista wa urimi na mahiũ Mutahi Kagwe arugũririe bodi njerũ ya kambuni ya pyrethrum kaunti-inĩ ya Naikuru akiuga muoroto munene ni gucokia bũrũri thũgũri-inĩ ya pyrethrum na arĩmi magunĩke. Kagwe augĩte mũkana wĩgiĩ kweheria makiria ma ndawa 77 iria ihũthĩkaga ũrĩmi-inĩ nĩ ikinya rĩmwe rĩgũteithia arĩmi kũrĩma pyrethrum ya ũndũire iria ikwenda thoko-inĩ cia kana ikwendio thoko-inĩ cia mabũrũri ma nanja. Wangui wa Muirure niwe uratuhingũrĩra na riboti ĩno. Thirikari no ithiĩte na mbere kwarĩra mĩbango ĩtiganĩte ya gũkĩria kambuni itiganĩte ciĩgemaine na ũrĩmi kũrĩa rĩu minista wa ũrĩmi na mahiũ Mutahi Kagwe arugũrĩtie bodi njerũ ya kambuni ya ũrĩmi wa pyrethrum. Akĩrugũria bodi ĩno kaunti-inĩ ya Naikuru, Kagwe augĩte thirikari nĩ yarĩire mũbango mwerũ wa gũkĩria ũrĩmi wa pyrethrum na gũtigĩrĩra Kenya nĩ yacokia wendia wayo mabũrũri-inĩ ma nanja. Our goal is to revive this sector by concurrently addressing both the supply and demand side factors to not only regain our position in this value chain globally, but innovate to meet the demands of an ever more aspirational, environmentally and health conscious consumer. We are investing in research and production, providing market linkages for our world-renowned organic pyrethrum, and we are reclaiming our intellectual property rights and other assets. Kagwe augĩte muoroto munene nĩ gũtigĩrĩra arĩmi a pyrethrum nĩ magunĩka na mbeca ciao ikorwo itirorĩra, akĩgweta mũkana wa kweherio kwa makiria ma ndawa 77 cia ũrĩmi nĩ ũndũ gũteithia arĩmi kũgacĩrithia ũrĩmi wao na kũrũmia thoko mabũrũri-inĩ ma nanja. We have already banned over 77 harmful pesticides and partially restricted or contained over 100 others. This is an ongoing process. It is a business opportunity for you. The rising supply gap from these banned molecules will be filled by encouraging both local and foreign investors to buy from you. We are in the advanced discussions to gazette a duty waiver on imported yellow maize and soya for the manufacture of livestock feeds. The high cost of livestock feeds, accounting for up to 70% of the production in some livestock value chains, has been a big hindrance. Nĩongereire kuga harĩ ciumia inya ciũkĩte thirikari nĩ gũkorwo ĩkĩrugũria njĩra njerũ ya gũtũranĩra tabarĩra ya bataraitha ya raithi, njanjo cia mahiũ gatagatĩ ka mangĩ nĩguo kũrehe wũigĩrĩrĩki na kũnyihia ngarama. By streamlining the Kenya Integrated Agricultural Management Information System, KIAMIS, with the other government-run e-voucher system, we shall seamlessly reduce the distribution cost of our farmers' input subsidies from fertilizer to livestock vaccination, artificial insemination, feedlots, restocking management, and therefore assure traceability of our animal and crop produce, and crucially, accountability of scarce resources. Ngĩribotera Kameme TV niĩ njĩtagwo Wangui wa Muirure. Na makiria ma mbeũ njĩthĩ 800,000 nĩ matanyĩtwo kũgunĩka na kĩgĩna gĩa kwandandũra biacara ciao ũndũ ũmwe na mataro ma gwĩkũria kĩwonjoria mũbango-inĩ wa thirikari nene wa Nyota Project. Na kũringana na mwandĩki mũkaru maũndũ-inĩ megiĩ mbeũ njĩthĩ Fikirini Jacobs, mbeũ njĩthĩ 100,000 nĩo megũteithĩka kĩmbeca makĩheo kĩgĩna gĩa ciringi bilioni 5 gũkũ angĩ magĩteithĩka na njĩra ingĩ. Mwandĩki witũ Bataro wa Mwangi niwe ũtũharĩirie riboti ĩno. Nĩ gĩikaro kĩrĩa kĩharĩirio gatagatĩ ka mwandĩki mũkaru rũhonge-inĩ rwa maũndũ megiĩ mbeũ njĩthĩ na maminista a mbeũ njĩthĩ kaunti-inĩ itiganĩte, itanya-inĩ nĩ arĩ gũcaria njĩra cia kũhũra njeki mbeũ njĩthĩ guothe bũrũri-inĩ.
Hindi ya gikaro giki mwandiki mukaru ruhonge-ini ruru Fikirini Jacobs eranira ati mbeũ njĩthĩ 100,000 ni makugunĩka na kĩgĩna gĩa ciringi bilioni 5 irĩta kĩgĩna gĩa kũmateithĩrĩria kwambĩrĩria biacara. We committed 5 billion out of the Nyota project to business support for our young people. Basically, Nyota program aims to achieve two big objectives. One, to help youth build business skills through grant, where we committed 5 billion, and this 5 billion will be shared equally. Fikirini atarĩria atĩ harĩ mbeũ njĩthĩ aya o mũndũ agũthukĩrwo ciringi 50,000 harĩ mĩaka 5 rungu rwa mũtaratara wa Nyota project, kĩgĩna kĩrĩa kiumanĩte na ũnyitanĩri wa thirikari nene na bengi ya thĩ. We have youth taken in every ward of Kenya, at least 70 youth in every ward of Kenya. That will bring us to about 100,000. And even the refugee areas are taken care of. So it will bring us to about 100,000 youths who now will be beneficiaries of the 5 billion. We also encourage youths to be in groups so that it will be easier for them to work together in teamwork to ensure that they get or they garner support from all of us. We said there are so many programs we are leveraging on in agriculture. Mubango uyu no utanyite guteithĩrĩria mbeũ njĩthĩ angĩ arĩa marĩ na ũmenyo wa mawĩra matiganĩte no matirĩ na maratathi ma gĩthomo arĩa onao magũteithĩrĩrio kwĩrũgamia. We recognize their skills through what we call the National Certification Program or the recognition of prior learning. Here we are targeting 20,000 youths who have skills, and this is approximately 14 youth in every ward of Kenya. As the county governments, we are concerned with the youths. We have a data bank for the youths, and we know all those youths that are there. So today, even as we talk, we shall be able to avoid the duplication of the roles, because sometimes, like for example, we have been having the programs, just like our Honorable Peers has just said it. We also have it in agriculture, the NAFCDB. Itanya inene rĩa thirikari rĩgatambũrũkio gũkorwo arĩ atĩ makĩria ya mbeũ njĩthĩ 800,000 nĩ makugunĩka na njĩra itiganĩte arĩ nĩ nginyagia na kũheo mathomo ma ũramati wa biacara ĩmwe kwa ĩmwe. We are bringing these youth together. They'll undergo social emotional training for the first month, and then for the next 5 months, because cumulatively it's 6 months, they will be under the master craftsmen, which have already been identified, by the way. And for this period, this youth will also get a stipend of 7,000 every month, where 1,000 will go to NSSF. They will open NSSF accounts where we encourage saving culture among the young people. Hadini Kameme TV retorako ni Bataru wa Mwangi. Na tukimurika riboti ĩngĩ, ambunge gĩcigo-inĩ kĩa Mount Kenya nĩ mahinyĩrĩirio kũnyitanĩra harĩ gũcenjia watho wĩgiĩ ũramati wa kahũa, kuona waya kũhinyĩrĩria arĩmi. Akĩaria thutha wa gũcemania na arũgamĩrĩri a society cia kahũa mwena wa Kianyaga, mũmbunge wa gĩcigo gĩthĩnji Gĩcimo augĩte arĩmi matiakuruhanirio harĩ ũthondeki wa watho ũcio, anĩkĩo matarĩ marataũkĩrwo, akiuga nĩ mekũnyitanĩra na ambunge othe arĩa maumĩte icigo-inĩ iria ikũragio kahũa mathiĩ mbunge na mateanĩrie mawatho maya, ta ũrĩa Wainaina wa Kĩarie aratarĩria. Orĩrĩ arĩmi metereire cira wa kũregana na mawatho megiĩ ũramati wa kahũa tarĩki 28 mweri-inĩ ũyũ, rĩu ambunge nĩ mambĩrĩirie gwĩbanga ũrĩa mawatho maya megũteanĩrio matanarutithio wĩra. Akĩaria thutha wa gũcemania na arũgamĩrĩri a society cia kahũa mwena wa Kianyaga, mũmbunge wa gĩcigo gĩthĩnji Gĩcimo augĩte megũkorwo makĩnyitanĩra ta mbunge othe ya gĩcigo kĩa Mount Kenya na icigo iria ingĩ ikũragio kahũa nĩguo gũteanĩrio kwa mawatho maya. Arĩmi ma kahũa mangĩkaya kana mũndũ wa gĩcigo angĩkaya tondũ nĩwe wandwarire kũrĩa mbunge, ndĩna ũigĩrĩrĩki wa kũmũthikĩrĩria na kũrũgama nake barĩa angĩkorwo akĩbinyĩrĩrua either gĩkĩboto kana maũndũ marĩa mothe mangĩkorwo magĩkĩka. Society cia Kenya cia gũkũ gĩcigo cia Kirinyaga yothe na Kenya yothe itũragua nĩ andũ gũkorwo mena ngwatanĩro na mena ũrũmwe, na nĩkĩo ndĩronire nĩ wega ndimathikĩrĩrie maũndũ acio marauga ma DSS. Gĩcimo augĩte mĩhang'o ya ũngania wa mawoni ndĩatabanirio kũrĩ arĩmi na ũguo matirĩ marataũkwo na mawatho maya kũmahinyĩrĩria. Na DSS ti bandu inyandike ati bena ofisi ya DSS na gũtĩ mũrĩmi kana angĩkwa kwĩna mũrĩmi mbeca ciake ingĩũra nĩ arũgamagĩrĩra kũhetũkĩra kwĩ kamĩtĩ ĩrĩa mathurĩte gũkũ every factory ikathingatwo nĩ ikona. Kwoguo complainant
wa kuga mbeca itirakinyira murimi no angikwa murimi we mwenyewe ndarenda mubango ucio koguo nie ndivo kiwatho coffee bill iyo nitugukorwo tukiuga DSS itikaribagwe murimi na thimu. Gĩchimo augĩte kũrĩ na mũtaratara wa watho wa kahũa kana coffee bill ĩrĩa ĩkoretwo mbunge-inĩ na yarĩ na mogarũrũku ma kũgacĩrithia sekta ya kahũa, na maya nĩmo megũkorwo makĩrũĩrĩra kuona arĩmi nĩ mametĩkĩrĩte. Nĩ bĩndĩ tũracokirie watho wa kahũa ũrĩa ũretwo coffee bill na wacainwo nĩyo tuĩkaga Coffee Act. Watho ũcio twarĩ twambĩrĩrie mbunge ĩrĩa ya 12th parliament ĩrĩa andũ a gĩcũgũ marĩ mandurĩte tukirikania na wathi Senate ugikuama kidogo bunge no Senate marauriukia maraureta National Assembly turarikania na riu Senate ringi kwoguo nindirevoka mbere ya mwaka uyu thirite nitukwa twathondeka coffee bill iria gukorwa ikimenyerera maundu ta macio na tukore tukeberia maundu ma DSS ira tugutia ni ya kuriva directly gwi cooperative society. Mwene-inĩ wa arũgamĩrĩri a thaitĩ maugĩte arĩmi nĩ mareganĩte na mawatho maya mĩcemanio-inĩ yao. Tukathikagĩrĩria nĩ tũkũthikĩrĩria na rĩu ũboro wa delegate nĩ mwarega nĩ mũratũtũmĩte mũgatwĩra atĩrĩrĩ tũtikabeane ndata yanyu tegu tũtikabeane ndata cianyu cia thimũ cianyu na cia ID kandi cianyu na nditĩrũ ciĩngĩ nĩ mũratũkanĩtie na nĩ twanyitwo mbaru nĩ MP witũ atĩ ndata yanyu ũguo mũraregete tũtigwĩka atĩa tũtigwĩtĩkĩra kũmĩbeana. Thathaitĩ-inĩ ya Rwama gũkũ gĩcũgũ arĩmi magĩũkĩrĩra thirikari ya Kenya Kwanza makiuga matigwĩtĩkĩra kahũa kao karamatwo nĩ thirikari. Handũ-inĩ ya Kameme TV njĩtagwo Wainaina wa Kĩarie. Na bamĩrĩ ĩmwe kuma itũũra-inĩ rĩa Mũkanga Mũtithi kaunti-inĩ ya Kirinyaga iracakaya ikuũ cia andũ atatũ a bamĩrĩ yao arĩa marakuĩrĩire mũtino-inĩ wa barabara ya Makutano gũthiĩ Mwea makuĩtwo nĩ nduthi. Na kũringana na mwaria wa bamĩrĩ ĩno John Gakotho, atatũ aya marĩ Jackson Mwangi nyina hamwe na Shoe na maumĩte igoti-inĩ rĩa Wangũrũ kũrĩa mathikagĩrĩria cira wake no makiinũka magĩcemania na mũtino. Gakotho augĩte Mwangi athitangĩtwo na mahĩtia ma ũnyitani wa kĩahinya na thutha wa kũregana na thitango akĩohwo thikũ 12 njera-inĩ ya Mwea, no Shoe akĩneana title ya mũgũnda arekererio. Toka hapa ni undu wa accident yekĩka ya mundu wa nduthi na ngari ya matatu nĩ cia kunana kiongo gwa kiongo hapa research na nĩ cioraga andũ atatũ. Bikibiki ĩgũkuĩte andũ erĩ na ndereba na othe gũtĩo watigara. Ĩte mwena wa Ngurugani ĩthiĩte ya Makutano nayo ngari ya matatu ĩkumĩte mwena wa Nairobi ĩthiĩte mwena wa Embu na nĩ cia kunana na cioraga na bikibiki ĩgũkuĩte andũ atatũ na yoraga andũ acio atatũ bikibiki. Niĩ ngũhetũkaga thiĩte ciakwa thiĩte mawĩra makwa na gũkũ mĩena ya Karaba ndakora accident haha mwena wa Risasi. Mũndũ wa kibiki makuĩte andũ make wega mathiĩte thabarĩ makorwo nĩ ngari ĩkumaga na gũkũ ya Makutano ĩthiĩte ya Mĩrũ ĩtagwo Imani Shuttle ya Maringana na wa Ngurubani ĩthiĩte Makutano, nayo ngari ĩno ya Imani ĩkumĩte mwena wa kuma Makutano ĩthiĩte Mĩrũ ya Imani, no yacoka ku overtake akora andũ aya a bikibiki yaringa mũndũ ũcio wa bikibiki ndereba wa bikibiki akua na andũ acio erĩ makua. Mathiba kwenda Mũtithi kwa accident ya kibikibi na Nissan ya kuma Mĩrũ na yoraga andũ atatũ, atumia merĩ na mwanake ũmwe. Na nĩ riboti ya kĩeha mũno makĩria. Na rĩrĩ mathĩna ma mũrimũ wa cancer mathiĩte na mbere na kuongerereka. Kũrĩ na mũbango wa kũng'ethanĩra na mũrimũ ũyũ nĩguo gũtharamia ũyũ na kũhe arĩa marwarĩte ũtungata mũkinyanĩru. Njĩra itiganĩte cia ũheani wa motungata ma mũrimũ ũyũ ikinyĩrĩirio nĩ honge itiganĩte itarĩ cia gĩthirikari thutha wa mawoni kũnganio kuma kũrĩ ataaramu, arũgamĩrĩri a thibitarĩ, arwaru na kambuni cia kũheana motungata ma ũrigiti, ta ũrĩa mwandĩki witũ Matthew Ndung'u na aratarĩria.
Tabarĩra 11 nĩ ciĩrĩkĩtie kũrugũrio kaunti-inĩ ya Nairobi kũng'ethanĩra na wongerereku wa mũrimũ wa kansa ũrĩa ũthiĩte na mbere na gũthĩnia mũingĩ na gũtiga bamĩrĩ nyingĩ na maithori. Hĩndĩ ya mũcemanio wa maabitha ministry ya ũgima wa mwĩrĩ, thirikari ya kaunti ya Nairobi na anyiti itemi angĩ kĩũmbe maugĩte ithimi, ũtungata mũkinyanĩru mũndũ anyitĩkana na mũrimũ ũcio, ũnyagia wa ndũmĩrĩri cia bata matũũra-inĩ hamwe na makinya mangĩ nĩ marabatara gũtacũkio na ihenya nĩguo gũthara rũũru arĩa marĩ ũgwati-inĩ. The most important aspect is the centering around the patients. They are the ones who have lived experiences. What is it that they would want us to improve on? Is it matters to do with finances? Is it matters to do with access in terms of transportation, in terms of accommodation, in terms of their families and their caregivers? So those are the things that we realized that were some of the limitations, cutting across treatment, diagnostics, and even survivorship. So all our projects, the 11 projects, are touching on each and every aspect in terms of the continuum of cancer care. Maya makinyanĩirio thutha wa mĩaka ĩrĩ ũnyitanĩri harĩ gwetha njĩra ya kũhũrana na mũrimũ ũyũ Nairobi, honge cia kansa ikinyitanĩra na ataaramu kuma thirikari-inĩ na arwaru kwenjera kĩrĩa gĩcũngĩrĩirie wongerereku wa mũrimũ ũcio taũni-inĩ. In Nairobi, for instance, we do have 2 national level facilities, that is Kenyatta National Hospital and Kenyatta University Teaching and Referral Hospitals. Those are the hospitals that have, in terms of public hospitals, those are the hospitals that have comprehensive cancer care. You can walk in, you'll have your diagnostics, you'll have your treatment, and you'll have complete treatment, so to speak, in those facilities. For our county facilities, it's still a work in progress because some of them are already doing diagnostic services, others are able to refer to the bigger facilities. Ona gũkĩrĩ ũguo kũratuĩka kũrĩ na mĩenya ĩrabatara gũthingwo nĩguo kĩhonia kĩoneke, thirikari ya Nairobi ĩkĩũrio kwerekeria kĩgĩna makĩria bara-inĩ ya kũng'ethanĩra na kansa, gwĩkĩrĩra ũthuthuria makĩria, kũgathĩka macini cia kĩrĩu hamwe na maũndũ mangĩ. It's really just enabling us to do our role, to complete our mandate in partnership with the national government. As you've heard Betty say, a lot of the cancer care is given in the national facilities. However, county is now starting to take its place to actually just offload the national facilities from that cancer care. Ũnyitanĩri ũyũ wĩigĩte Nairobi gĩkĩro-inĩ kĩa mĩciĩ 15 thĩinĩ wa thĩ, ĩrĩa ĩkoretwo ĩkĩnyitanĩra na kambuni ya Siscan bara-inĩ ya kansa. All this work is done by the workforce, by the people that are every day with the patients, both from nurses, from pathologists, from surgeons. So they're combining their daily work with this work, thinking of the greatest good for the people. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Mathiũ Ndung'u wa Mbugua. Na tũgũkĩre ciĩgiĩ mathako na thutha wa ũthũrimi wa mũthia wa kĩharo gĩa Kasarani mũthenya wa ira na kũhĩtũkio nĩ CAF mũthenya wa ũmũthĩ, ũthũrimi wa kĩharo kĩa Nyayo Stadium nĩguo ũratabanio. Iharo ici igĩrĩ nĩcio ikahũthĩka kũharĩrĩria mbĩtĩka cia CHAN iria itigarĩtie thikũ 28 gũkorwo ikĩambĩrĩria na ũnyitanĩri na bũrũri wa Uganda hamwe na Tanzania. Kwa ihinda rĩrĩ reke tũnyitanĩre na mwandĩki witũ Ng'ang'a wa Nyokabi ũrĩa ũrĩ kĩharo-inĩ kĩu atũmenyithie ũrĩa meharĩrĩria maya marathiĩ na mbere. Ng'ang'a, angĩkorwo nĩ ũranjigua geithĩka? Ngaithi cia mwanya muno mubi wa Chege togo wakorwo kiuga ndĩ gũkũ kĩharo-inĩ kĩa Nyayo Stadium kũrĩa mũthenya wa ũmũthĩ igĩtigarĩte thikũ 28 nĩguo tũgĩkorwo tũgĩkĩrorera rita rĩa mbere mbĩtĩka cia gĩtarũ kĩa Africa na iria ikoragwo ikĩrehe hamwe athaki na arĩa mathakaga rigi-inĩ cia mũciĩ. Icio nĩ mbĩtĩka cia CHAN ikĩambĩrĩria gũkũ bũrũri-inĩ ũndũ ũmwe na bũrũri wa Tanzania na bũrũri-inĩ wa Uganda. Ririkana mbĩtĩka ici igakorwo ikĩambĩrĩria tarĩki 2 kũrĩa kĩharo-inĩ kĩa Benjamin Mkapa kũu nĩ bũrũri-inĩ wa Tanzania na kuo gũkũ bũrũri-inĩ kĩharo-inĩ gĩa Kasarani mbĩtĩka ya final nĩguo gakorwo gĩthako tarĩki 30 mweri tũkĩrorete. Kwa ndagĩka ĩno mubi wa Chege ngwendaga tũkorwo tũgĩkĩaranĩria na mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ĩrĩa ĩrakĩharĩrĩria mbĩtĩka ici. Ĩyo nĩ ĩrĩa kamĩtĩ ĩkĩnanagio na kĩmonimoni local organizing committee ũrĩa nĩwe Nicholas Mutisonye ũrĩa agũgĩkorwo agĩgĩtũtarĩria gũkinyanĩria na rĩu twĩta Kenya twĩharĩrĩrie nginya haku na mũthenya wa ira nĩ marakorirwo magĩkĩneana kĩharo gĩa Kasarani gwĩkia kĩa mũbira wa magũrũ thĩinĩ wa gĩtarũ kĩa Africa Cup na mũthenya wa ũmũthĩ nĩguo tũragĩeterera gũkorwo tũgĩkĩneana kĩharo kĩa Nyayo Stadium mathaa manini kwambĩrĩria dakika ĩno. Bwana Nicholas Musonye, thank you very much for sparing some time to talk to us this afternoon. 28 days to go. How ready are we as a country? Thank you very much, Kameme, for seeking me out. Actually, we have got 28 days
to organize our competition in Nairobi, Tanzania, and Uganda. We have made very good efforts to ensure that we have our facilities in place, both the stadia and the training sites. So as you have seen yesterday and today, we have venues that are capable of hosting any competition. When CAF was here in January, they were very skeptical about our ability to organize this competition. But now, as they came yesterday, they have given us a clean bill of health that we are equal to the task of organizing this competition. We have seen our venues are in first class, actually. We can't compare our venues to any other venue in the region. So I want to thank the government of Kenya, especially the President of the Republic of Kenya, for coming out of his way to ensure that we have venues that will go beyond CHAN and AFCON. Because when we do these venues, we are not only doing for AFCON and CHAN, we are looking at the bigger picture for the youth of this country in the future. So we have good venues, and I want to ask Kenyans to use them well. Because when you build venues like this, when you renovate venues like these ones, and people vandalize, that's not very good. But for CHAN that is coming in the next 28 days, we are ready, and we have everything in place to ensure that we organize this competition in the best way possible. On Monday, I was at the handover where the minister, Salim Voria, handed over the key to you, and today and yesterday you handed over the key to the CAF delegation. Maybe the main concern about Nyayo Stadium was the fence, the perimeter wall. Is it done? Yes. If you are in Nyayo here, you will be allowed to go and see anything you want. The perimeter wall is done to the standards of CAF, and we are happy the way it has been done. It is ready. You are free to go and see from gate 1 all the way to gate 25. All the entire wall is ready. So that was one of the main reasons that the CAF was worried about our ability to organize this. But we assured them 2 months ago that before the end of June, that wall will be ready under the required standards, which we have fulfilled our promise. The other concern was about the floodlights, testing of the floodlights, and the alignment of the floodlights. As you can see, we have done it, and they were here last night, and they're coming back tonight to test it again so that they can give us a clean bill of health on that, because most of the matches at Nyayo will be at night. So that is another concern they had, but we have done it, and the best way we have done it, CAF cannot complain. Maybe lastly for me, Mr. Chairman, maybe as Kenyans, the lovers of football, when should we expect the rolling out of ticketing, and what's your message toward Kenyan football lovers? The CAF ticketing team are here, and I think they are meeting with our ticketing team as well to set the ball rolling about the tickets, because that's another key component of this competition. People don't have tickets. So by the end of next week, we shall have a clear way of how the tickets will be distributed and sold. And my word to Kenyans is this. This time, they should not complain. We have a good venue, and we have a good team, and we have a good coach. Let them come and support our national team. Because when you organize a tournament like this one, you expect your national team, or your team, whatever, to go all the way to the final. And the challenge is one. We are hosting the final. So if our team is not in the final, we will be organizing a final for visitors. And I don't want that to happen. Me as the chairman of the LOC, I would like to see our national team, Harambee Stars, in the final, so that even we have the appetite to organize a good final. But if our national team is not there, that appetite to organize a good final is not there. Although we shall be obliged to do it as a matter of routine, because we have been given that responsibility. So the challenge that the CAF has given us is to ensure that our national team goes all the way to the final. So